kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái chức năng của cái gan của chúng ta. Thì quý vị chắc cũng đã có xem qua nhiều cái chương trình về bệnh gan và những căn bệnh liên quan tới cái gan. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn bàn với quý vị về cái chức năng, cái phận sự thông thường của cái gan của chúng ta như thế nào và vài triệu chứng thông thường khi mà cái gan của chúng ta có bệnh. Thì để giúp cho chúng tôi trong vấn đề này thì chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Hussein Kozima. Ông là giảng sư tại Đại học Y khoa Baylor College of Medicine và ông cũng là chi trưởng về cái chuyên về cái ngành thay gan tại Michael E. DeBakey Liver Transplant ở bệnh viện Quân y tại Houston. Dr. Kozima, thank you for being on our show. Thank you, Dr. Phan. Thank you. So today we're going to talk about basically the physiology of the liver, and then how it's related to liver disease. Sure. So maybe one of the things we want to know first is, where's the liver in the body first? Dr. Phan, thanks for the question. The liver is located on the right lower rib cage, and it's in the right upper abdomen area. It extends also into the middle of the abdomen, upper abdomen specifically. It's very well protected by the lower rib cage, and there are structures which are next to the liver. Part of the stomach is next to the liver, and then we also have some intestines and the large part of the large intestine that's close to the liver. So it's in a very compact location. Vâng, thưa quý vị, thì là chúng tôi mới vừa đặt cái câu hỏi với Dr. Kozima là không biết trong cái cơ thể của chúng ta thì cái gan nó nằm ở đâu. Thì ông cũng cho biết rằng thông thường thì nó nằm phía bên phải, nằm phía dưới cái sườn của chúng ta. Nó ít khi mà xuống dưới cái sườn, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái ổ bụng của chúng ta. Thì cạnh đó thì có những cái bộ phận khác, ví dụ như bao tử hoặc là tụy tạng hoặc là ruột. Thì thường đó thì là những cái cơ bắp ở nơi bụng và những cái bộ phận khác đôi khi nó cũng, và cái phần sườn phần chút xíu có thể giúp đỡ che cái bao bọc cái gan của chúng ta. Thì cái câu hỏi kế tiếp là như vậy, thì không biết là cái gan của chúng ta, cái chức năng thông thường của cái gan là như thế nào? So what are the normal functions of the liver? What does it normally do in our body? That's a great question. I think liver is, let me start with the fact that liver is a vital organ. So you cannot survive without a functioning liver. And as Dr. Phan knows very well, we often get patients who somehow have either toxin related or injury to the liver, and then there's an acute injury to the liver, and basically these individuals would not survive if they do not get a new liver. So the most important message is that liver is one of the vital organs for the body. Now, there are a number of functions that the liver performs. One of the most important one is the detoxification function. The second is the synthetic function. Now, these are the two main broad categories of functions. Now, let's talk about some of the detoxification functions. I mean, there are a variety of different things that you take in your body, or some of these things produced from within the body. Either of them have to be excreted somehow from the by some mechanism, because accumulation of these toxins will cause significant injury not only to the liver but to the body. So liver has a variety of sets of chemical substances called enzymes, which breaks down these toxin products into more water soluble or even lipid soluble compounds, some fat soluble compounds, which can be excreted through the bile duct system of the liver, which we can talk about a little later about. The second important function that I mentioned was the synthetic function of the liver. Now, it helps build different kinds of proteins. It also helps in the manufacturing of cholesterol. And there are some other proteins which are manufactured, which are not absolutely essential, but they are essential for some other functions in different parts of the in different areas of the body. Let's put it that way. So if you were to remember the two broad functions, was detoxification and synthetic function of the liver. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Kozima mới cho biết rằng là cái gan của chúng ta là một cái bộ phận mà chúng ta không có thể nào sống mà không thiếu cái gan được. Thành ra là nếu mà có những cái căn bệnh
ảnh hưởng đến cái gan thì có thể mang lại sự tử vong, là tại vì cái gan là một trong những cái nội tạng rất là quan trọng để mà chúng ta cần phải để mà sống bình thường. Thì bình thường á, thì là cái gan của chúng ta có hai cái chức năng chính, là thí dụ như một cái đó thì là sa thải đi những cái chất độc mà chúng ta ăn hoặc là uống vào. Thì khi mà chúng ta ăn thì uống vào thì cái gan của chúng ta có những cái sinh hóa chất để mà nó tiêu thụ đi những cái độc tố để rồi nó tiết ra lại, làm cho những độc tố này dễ sa thải hơn và được sa thải vào, đôi khi thì có thể sa thải vào trong cái đường mật của chúng ta để rồi vào đường tiêu hóa chẳng hạn. Ngoài ra đó, một cái chức năng khác đó thì là cái gan của chúng ta, cái bổn phận là phải bào chế ra những cái chất đạm mà cho cơ thể của chúng ta cần dùng trong cái việc sống hàng ngày. Thì một là bào chế những chất đạm, hai đó là sa thải đi những cái độc tố. Thì như vậy thì ông mới vừa nhắc tới cái hệ thống về mật, thì chúng tôi cũng hỏi thêm là cái hệ thống mật nó liên hệ tới cái gan như thế nào. So what is the biliary system and how is that related to your liver? So biliary system is the plumbing system within the liver. The way I would want you to imagine this as, if you see a tree say in the fall season, when all the leaves have dropped, what you see is a main trunk, and then you see lots of hundreds of different kind of branches. So if you imagine that if we were to dissolve the liver, and what would be left is as a biliary system would be like a main trunk and tiny branches which spread all over the liver. What they do is to drain substances which are made by the liver, mainly fat soluble substances which are made by the liver, and which are then put into the intestines, the small intestine specifically. So the bile duct system drains fluid into the small intestine, the duodenum. So what does the fluid contain in the bile duct system? The fluid is called bile. It contains, again, highly fat soluble contents. It does contain cholesterol that you have ingested yourself or made within the liver. Then it contains a very important set of compounds called bile salts. These bile salts are an essential ingredient for absorption, primarily of the fat that you eat or lipids that you eat in the body. Together with that, they are important for absorption of different fat-soluble vitamins. So these are the two main components of the biliary system. So essentially, it is a arborized system of ducts which drains bile in the small intestine, and the bile contains the two main substances that I mentioned earlier. Vâng, thưa quý vị, thì cái hệ thống dẫn mật thì là chúng ta có thể tưởng tượng nó trong cái gan giống như là những cái ống nước vậy. Ông cho biết thí dụ như mà một cái cây mà có những cái lá, thì khi đến mùa đông đến thì những cái lá là tượng trưng cho những cái tế bào của cái gan, và khi những cái lá rụng hết đi đó thì chỉ còn lại những cái cành xơ xác và nhiều cái cành khác nhau, rồi có những cái cành lớn hơn. Thì trong cái gan của chúng ta đó thì những cái cành và những cái cành lớn, cành nhỏ là cái hệ thống dẫn mật, và nó dẫn mật từ những cái thể dịch từ cái tế bào gan xuống đưa vào cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Và trong cái thể dịch đó gồm chính là có những cái như là ví dụ như là những chất cholesterol, những chất mỡ mà chúng ta ăn vào, hoặc là những cái chất cholesterol được bào chế tại cái gan của chúng ta cũng được tiết vào cái hệ thống dẫn mật. Ngoài ra trong cái mật còn có những cái chất gọi là bile salt, thì những cái chất này nó giúp chúng ta tiêu thụ những cái thực phẩm hoặc là những cái vitamin, hấp thụ những cái vitamin mà được hòa tan ở trong những chất mỡ. Cho nên những chất mỡ đó nó có thể chúng ta ăn vào thì là những cái chất này nó giúp chúng ta tiêu thụ cái đó và hấp thụ vào. Và những cái chất vitamin thì chúng ta có một vài chất vitamin thì cũng được hấp thụ qua cái đường đó. Thì đó là những cái chất thể dịch trong cái chất mật của chúng ta. Thì cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra với lại bác sĩ Kojima là không biết như vậy thì là những cái tế bào gan thì có thể xảy ra những cái vấn đề gì đối với những cái tế bào gan? So now we've just talked about the biliary system and a little bit about the liver and its function. So what can be wrong with the liver cells? What are some problems with the liver cells? That's a great question. So essentially, the diseases of the liver would involve either problems with the cells in the liver, or the bile duct system, or the blood vessels that are present in the liver. So let's focus on the liver cells themselves. As I said, the liver cells constitute the most mass of the liver. Okay, let's put it that way. So if there is a process like infection, or a process in which there is decreased blood supply to the liver, or
other diseases in which could be either which you acquire at either birth or later on in life, which directly affect the function of the liver, then the main functions of the liver could be affected. For example, the simplest thing to understand in terms of diseases of the liver cells would be an infection like a hepatitis. So hepatitis B and C are relatively common in Asia, Southeast Asian part of the world, and in fact in the Asian American community here. So that particular infection directly attacks the liver cells and causes damage to the liver cells and inflammation around the liver cells and scarring over a prolonged period of time. Now there are some inherent conditions that you may acquire at birth. For example, one of them is a rare condition is an alpha-1 antitrypsin deficiency. It's a specific protein that is misfolded within the cell, and it accumulates within the cell, and over time there's destruction of the liver cells, and then you also get damage which also includes the bile ducts and also the liver cells. So there are a variety of different diseases that can affect the liver cells, but these are a couple examples. Vâng, thưa quý vị, thì là ông cho biết rằng là đối với cái tế bào gan đó thì những căn bệnh mà có thể ảnh hưởng đến cái gan thì có nhiều cái lý do khác nhau. Thí dụ những cái căn bệnh liên quan đến cái hệ thống tuần hoàn dẫn máu đến cái gan cũng có thể làm cho cái gan của chúng ta bị hư hại. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta chỉ bàn về những cái tế bào gan. Thì những cái bệnh ảnh hưởng đến tế bào gan, thí dụ những cái bệnh nhiễm trùng hoặc là căn bệnh những cái thuốc mà những cái độc tố chúng ta dùng vào, đôi khi có những căn bệnh di truyền mà chúng ta khi sanh ra đã bị bẩm sinh thì nó cũng đều ảnh hưởng đến những cái tế bào gan. Thì những cái tế bào gan này có thể bị viêm, và từ viêm thì nó có thể bị thay vào đó nó bị chết đi, và thay vào đó là tế bào thẹo, thì có thể đưa đến những cái vấn đề khác như là chai gan chẳng hạn. Thì một cái căn bệnh điển hình là thí dụ như căn bệnh viêm gan A, B hoặc là C mà cộng đồng Á Châu hay bị, thì thường mấy cái gan đó nó viêm, nó ảnh hưởng đến cái tế bào gan và ảnh hưởng đến cái chức năng của cái tế bào gan vậy. Thì ngoài ra đó thì những cái hệ thống dẫn mật của chúng ta nó cũng có thể bị những căn bệnh khác nhau. Thì chúng tôi sẽ hỏi với bác sĩ Kojima là không biết những cái ống dẫn mật của chúng ta sẽ bị cái căn bệnh gì. But the biliary system can also be diseased in certain disease states, right? Absolutely. I think that's an important thing to point out. So remember again, I said that the bile duct system is like a tree and arborizes into very, very small branches, tiny branches. So the way we as physicians kind of visualize diseases of the bile duct is we visualize diseases that are within the bile duct, but the bile duct being within the liver, meaning within the liver, the bile ducts that are included within the liver, and there is the trunk. Remember the tree trunk, which comes outside the liver and goes down into the small intestine and drains the bile. So there are two major kinds of bile duct diseases, which we'll call is outside the liver bile duct and the bile ducts within the liver. Both of them are reasonably. Let's put it this way: the bile duct diseases which are related to the bile duct that's outside the liver are relatively more common than the bile duct branches within the liver. One of the most common one is stones in the bile duct. Mm-hmm. Where more importantly, they are formed in a sac which is called the gallbladder, which is attached to the bile duct. So we call them gallstones, or if they are within the bile duct, they form within the bile duct, then they're called bile duct stones. These often can lead to pain and inflammation and infection, and there's also a need for surgery to remove the gallbladder so that more stones are not formed. So that's one example of diseases of the bile duct which are outside the liver. Now within the liver, these small branches of the bile ducts could also get inflammation from a variety of different conditions, meaning some kind of an infection or some kind of decreased blood supply to the liver within the liver itself, and more importantly, a group of disorders called autoimmune liver diseases, in which there is damage to the small and medium-sized branches of the bile ducts, and these disorders are called primary biliary cirrhosis or primary sclerosing cholangitis or autoimmune cholangitis. These are three broad groups of diseases which involve the bile duct branches within the liver. Vâng,
Thưa quý vị, thì ông cho biết rằng là đối với cái hệ thống dẫn mật của chúng ta đó thì là khi mà chúng ta bàn đến hệ thống dẫn mật thì những căn bệnh liên quan đến hệ thống dẫn mật có thể những cái ống dẫn mật ở trong cái gan hoặc là những cái ống dẫn mật ở ngoài cái gan. Thì ở trong cái gan thì có những căn bệnh ví dụ như liên quan đến hệ thống kháng sinh, nó làm cho những cái ống dẫn mật đó bị viêm hoặc là nó bị chai, có những cái tế bào thẹo, xong rồi bị cản trở lưu thông, thì đó là ở phía trong cái gan. Ở phía ngoài cái gan đó thì là thông thường hơn, những căn bệnh đó thông thường hơn, và thường thường thì là những căn bệnh gây nên cái sự tắc nghẽn của lưu thông, ví dụ như những sạn trong túi mật. Sạn trong túi mật thì túi mật cũng là cái túi để mà trữ mật, nó cũng dính liên quan đến cái hệ thống dẫn mật, và khi cục sạn nó lọt vào cái hệ thống dẫn mật thì có thể nghẽn lại và gây nhiễm trùng và làm cho cản trở lưu thông, thì nhiều khi cần phải giải phẫu để điều trị những căn bệnh như vậy. Thì như vậy tự trung lại thì có những căn bệnh ở ngoài cái gan và những căn bệnh phía trong cái gan. Thì như vậy đó thì cái câu hỏi kế tiếp và sau cái phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ đặt với bác sĩ Kojima là không biết như vậy thì những cái triệu chứng thông thường về các bệnh gan là những cái triệu chứng như thế nào. Thì xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống. Chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan. Nãy giờ chúng tôi bàn với quý vị về những cái chức năng và những cái bệnh đối với bệnh gan về hệ thống dẫn mật của chúng ta với sự giúp đỡ của bác sĩ Hussein Kojima. Ông là chuyên gia về bệnh gan tại Đại học Baylor College of Medicine. So now we've just talked about basically the liver cells and the biliary system. Now, what are some symptoms of liver disease? How do people know that they have something wrong with their liver? I think that's a great question because the general perception is that if you have a disease or a medical problem, you would have some symptoms or at least something wrong with the body that you could pick up. A lot of patients with early or moderately advanced liver disease do not have any symptoms. That is the most frequent thing, interestingly. So most patients with early liver disease do not have symptoms. For example, patients with hepatitis C infection, hepatitis B infection, or many other what we call congenital or metabolic liver diseases, meaning liver diseases acquired in adulthood or at birth, or some of the metabolic liver diseases, the most common being the fatty liver disease, have no symptoms. Now, when they do have symptoms, it can vary, and in no particular frequency. It could be pain in the abdomen, right side of the abdomen. There could be jaundice. There could be, sometimes if you have the gallstones or the stones passing down the bile duct, then you can have some nausea, vomiting. You could potentially have a fever related to that. And a hepatitis, like an acute hepatitis-like illness, can sometimes cause, besides the pain, can also cause jaundice or yellowness of your eyes. So these are the more frequent liver disease related symptoms. But in patients who have advanced liver disease, the jaundice could be more pronounced or dark. Patients may have swelling in their belly, which we call ascites. They could throw up blood or vomit blood. There could be thinking problems, confusion, the sleeping difficulty, and so on and so forth. So there's a wide variety of symptoms that happens in patients who have moderately advanced or advanced liver disease. But the most important factor to remember is patients with early liver disease of a variety of different kinds do not have any symptoms at all. So if your doctor does do, say for example, your primary care physician does do some liver testing or annual blood tests and finds that you have abnormal liver tests, it's probably not prudent to doubt that, because you could have no symptoms and you could still have abnormality in your liver enzymes.
Thưa quý vị, thì là đối với những cái triệu chứng thông thường với bệnh gan thì ông cho biết rằng là nhưng mà cái điểm ông muốn nhấn mạnh là đa số những người bị bệnh gan mà khi mà cái bệnh nó còn sớm thì chúng ta lại không có triệu chứng gì hết. Thí dụ như những người bị bệnh viêm gan B, viêm gan C thì đa số không có triệu chứng gì cả. Thành ra nếu chúng ta đợi tới có những cái triệu chứng thì nhiều khi cái bệnh nó đã quá trễ chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà có triệu chứng thì những căn bệnh liên quan tới bệnh gan, những cái triệu chứng là thông thường là gan của chúng ta có thể không có hoạt động được bình thường, thành ra làm cho gan cái da của chúng ta nó bị vàng và chúng ta sẽ thấy mắt của chúng ta vàng, hoặc là chúng ta có thể thấy đau với bên phải, hoặc là khi mà thí dụ như có bị sạn trong cái túi mật hoặc là bị nghẽn thì chúng ta có thể bị những triệu chứng như là buồn nôn, ói mửa, bị sốt hoặc là bị đau, nhưng mà đó là những triệu chứng thông thường. Chứ còn khi mà gan của chúng ta bị bệnh nặng rồi đó thì là mới có những cái triệu chứng thí dụ như vàng da nhiều hơn, hoặc là bị ói ra máu, hoặc là bị cổ trướng. Thì những cái triệu chứng như vậy thường xảy ra những người bị gan nặng rồi. Đa số những người bị bệnh kinh niên đó thì họ không có triệu chứng gì nhiều. Đôi khi mà chúng ta bị viêm cấp tính vì nhiễm trùng, ví dụ như nhiễm trùng viêm gan A hay B hoặc C chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể bị vàng da, bị mệt, bị sốt hoặc là bị đau với bên phải. Thì nhưng mà đa số những người bị bệnh kinh niên về viêm gan B, viêm gan C là không có triệu chứng gì hết. Một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người muốn biết là không biết cái triệu chứng bị ngứa. Chúng tôi rất có nhiều thân chủ muốn hỏi là bị ngứa. Thông thường người ta cứ lo về bệnh gan thì chúng tôi sẽ hỏi với bác sĩ Kojima là không biết cái triệu chứng ngứa có phải là vì bệnh gan hay là không. So now people always complained about itchiness or pruritus being related to the liver, or worrying that might be a symptom of liver disease. Is that a real symptom of liver disease? And if it is, how common is it? Let me put it this way. It is not a very frequent symptom of liver disease, but it can happen in some liver diseases. For example, I mentioned about a bile duct-related liver disease called primary biliary cirrhosis. Some patients, in fact, a large majority of the patients with primary biliary cirrhosis, even in the early phase or late phase of the disease, can have itching, or very rarely they could develop a rash, but mostly itching in the liver. But again, I want you to remember that this disorder, the primary biliary cirrhosis or PBC, is an uncommon liver disease. Most frequent liver diseases like cirrhosis, hepatitis C, hepatitis B, and other kinds of disorders which are related, like fatty liver disease, pruritus or itching or a rash is not a frequent symptom. So even though there's a lot of association with itching and liver disease, there are a handful of liver diseases that would cause the itching. So it's important to look into other possible causes, the most obvious being conditions related to the skin. And the dermatologist may be able to help a lot up here. Rồi, thưa quý vị, thì là đối với cái triệu chứng bị ngứa đó thì ông cho biết rằng là đôi khi có một vài cái bệnh, nhất là cái bệnh liên quan đến cái ống dẫn mật, mà những cái ống dẫn mật trong gan của chúng ta gọi là primary biliary cirrhosis, thì đôi khi nó có thể làm chúng ta bị ngứa. Nhưng mà cái triệu chứng ngứa tuy là có thể là một cái triệu chứng của bệnh gan, nhưng mà đó là một cái triệu chứng không thông thường. Thông thường hơn hết thì chúng ta bị những cái bệnh khác, ví dụ như bị những cái bệnh về bệnh ngoài da. Thành ra đó là cái lý do thông thường đưa đến cái vấn đề bị ngứa. Thành ra cái triệu chứng ngứa hoặc là bị những cái về ngoài da, những cái lên ban, lên sởi gì đó, nó không có, đa số không phải là vì bệnh gan, chỉ một số ít thôi. Và những cái bệnh gan thông thường hơn hết lại không có bị bệnh ngứa. Cho nên khi mà chúng ta bị bệnh ngứa thì chúng ta phải nghĩ đến những căn bệnh khác trước khi chúng ta nghĩ đến bệnh gan, thì nhất là những căn bệnh về ngoài da. Thì như vậy đó thì là chúng tôi sẽ hỏi bác sĩ Kojima là không biết chúng ta muốn bảo vệ cái gan của chúng ta thì chúng ta có cái chất bổ hay là có ăn uống như thế nào để mà bảo vệ cái gan của chúng ta, giúp cho cái gan của chúng ta có một cái chức năng hoặc là có một cái sự hoạt động thật là lành mạnh. So now, are there anything that people can do or we can do to the things that we eat or supplement that we take to help protect our liver or to help increase the healthiness of our liver? I think most liver disease doctors, you will hear them saying, and they keep saying this again and again, alcohol seems to be the most important thing that affects your liver. Even though we're not as smart in terms of telling you the exact amount of alcohol that may be permissible for you, but in general, more than 2 to 3 drinks per day for men and more than 1 to 2 drinks per day for women
has been associated, let's put it this way, could be associated with liver disease because of alcohol. Now remember, as I mentioned earlier, as part of the functions in the liver, there are chemical substances called enzymes. Alcohol happens to interact with some of these enzymes, and it interacts in such a way that some of the medications that you take for a variety of different reasons, the simplest being for pain, and for pain being the most common being acetaminophen, all the Tylenol. Alcohol and acetaminophen or Tylenol do not mix. Absolutely do not mix. So among one of the substances that you could potentially control that could impact your liver disease is the use of alcohol. Now most patients who come to see me, my advice to them is that you have to drink less than your hepatologist. Unfortunately, your liver doctor doesn't drink, so you are you are in trouble. But I think if you want to have, if you do have liver disease, and if you would like to have any alcohol intake, that is absolutely not prudent at all. Now there are different severity of liver diseases, and that obviously you have to consult with your doctor regarding the use of alcohol. What are the other toxins? Dr. Fan was mentioning something about supplements. The most commonly studied supplement in patients with liver disease is milk thistle, or for the chemical name for is silymarin and silibinin. And the NIH has a special branch that studies such complementary and alternative medicine products. There has been a large trial done in patients with hepatitis C infection, which did not show any benefit in the eradication of hepatitis C virus or slowing the progression of liver disease from hepatitis C infection. Now, you have to remember one very important thing. There are patients there are lots of my own patients that bring blood tests to me, and they show me one of the blood tests being ALT or a bilirubin sometimes, and they show me, listen, I did this 3 months ago, and I did this 6 months ago, and I did this now, and see the numbers are coming down. As Dr. Fan would also tell you that even if that individual did not take the medication or the supplement, those numbers would have come down anyway. So it's these large trials that show us that whether there is any validity to this compound in helping the liver disease. So to my knowledge, I am not aware of any particular supplements that help pre-existing liver disease or help to make your liver stronger. A balanced diet together with if you want a multivitamin daily is probably what I would suggest. Vâng, thưa quý vị, thì là khi mà bàn về những cái chuyện gì mà chúng ta có thể làm, những thay đổi trong cách sống của chúng ta để bảo vệ cái gan hoặc là gia tăng cái sức khỏe của cái gan của chúng ta, thì ông cho biết rằng là uống rượu là một cái vấn đề có thể gây tổn hại đến cái gan, làm cho có thể đưa đến vấn đề bị chai gan hoặc là bị viêm gan. Nhưng mà rượu xong rồi, đối với những người mà bị uống rượu xong rồi uống những loại thuốc, ví dụ như những loại thuốc trong chất Tylenol thì có chất acetaminophen, thì lại là có thể bị nặng hơn, có thể bị viêm gan nặng hơn. Cho nên ông đề nghị là chúng ta nên cẩn thận về vấn đề uống rượu. Thông thường thì là một người đàn ông thì là uống nhiều hơn 2 ly rượu một ngày là quá nhiều. Phụ nữ thì uống nhiều hơn 1 ly mỗi ngày là quá nhiều. Cho nên những ai bị bệnh gan thì nên tránh rượu, và những ai không bị bệnh gan thì không nên uống quá nhiều rượu, tại vì rượu cũng có thể làm hư hại đến cái gan của chúng ta, và phải cẩn thận trong vấn đề dùng những cái thuốc uống. Thì ngoài ra đó, đối với cái vấn đề có những cái thuốc bổ gì hay không, thì ông cũng cho biết là một cái chất gọi là milk thistle mà thường đó thì là người ta dùng để mà điều trị bệnh gan hoặc là giúp đỡ cho sức khỏe của cái gan. Nhưng mà ông cho biết là đối với bệnh viêm gan C, trong cái cuộc nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng là cái chất đó nó không có giúp đỡ gì hết đến cái gan của chúng ta, cho nên hoặc là giúp đỡ làm cho cái bệnh thuyên giảm hoặc là ngăn chặn cái sự phát triển của bệnh viêm gan C đối với những người dùng cái chất milk thistle. Cho nên đối với những chất như vậy thì ông cho biết rằng là không có cái chất gì để giúp cho cái sức khỏe của cái gan của chúng ta. Thế nhưng ông cũng cho biết rằng chúng ta chỉ cần ăn uống bình thường, chúng ta sống một cuộc sống lành mạnh, và chúng ta nếu muốn thì có thể uống một viên vitamin mỗi ngày là vừa đủ rồi để mà giúp cho cái gan của chúng ta sống bình thường. Và nhất là ông nhấn mạnh là chúng ta cần phải tránh rượu. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng là trong những giây phút vừa qua quý vị có cái khái niệm về cái chức năng của cái gan, cái phận sự của cái gan trong cái sự hoạt động bình thường trong cơ thể của chúng ta, và những gì có thể xảy ra với cái gan của chúng ta khi mà chúng ta bị nhiễm bệnh. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị.
Thank you very much for being on our show. Thank you very much, Dr. Phan, for inviting me.